So what is the chapter we are discussing? Bailment and pledge. Transfer of movable property from one person to another person for some purpose. And after accomplishment of such purpose, there should be a delivery back or disposed of in accordance with the directions of the bailor. That is the contract of the bailment. Is it clear? Right? In the previous class, we discussed various essential elements in relating to the bailment contract. Now we are classifying bailment contracts in two types. The first one, it is gratuitous bailment. Bailments ni two parts ga divide chestunnanu ma, right? First one enti gratuitous. Note down, bailment divided into two types. So bailment divided into two parts. First side, gratuitous bailment. Second one, non-gratuitous bailment. Gratuitous. Gratuitous, gratuitous, non-gratuitous. So bailment divided into two parts. First side is gratuitous bailment. Second side, non-gratuitous bailment. Gratuitous, gratuitous. Gratuitous, non-gratuitous. Ma gratuitous ante enti? Gratuitous ante enti? Entma? Free, gift. That is, gratuitous bailment means without consideration. Enti? Without consideration. Gratuitous kindama bracket lo note cheskondi, without consideration. Gratuitous కింద బ్రాకెట్లు ఏంటి? వితౌట్ కన్సిడరేషన్. నాన్ గ్రాట్యుటస్ కింద ఏం నోట్ చేస్తారు? విత్ కన్సిడరేషన్. Is it? Again the gratuitous bailment divided into two parts. Again the gratuitous bailment divided into two parts. ఏంటి ఆ two parts? Again the gratuitous bailment divided into two parts. First side, for the benefit of bailor, and the another side for the benefit of bailee, gratuitous bailment divided into two parts. First side enti? For the benefit of bailor. Second side, for the benefit of bailee. Divide chesara? Right. So gratuitous bailment without consideration divided into two parts. For the benefit of the bailor, for the benefit of the bailee. Second side emundma? Non-gratuitous bailment. Right. What in two parts divide cheyalsina avasaram ledu. Both parties benefited. So in case of the non-gratuitous bailment, both parties will be benefited ma. Both parties will be benefited. Note chesara? Right, come to the point. Now the gratuitous bailment without consideration. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏం చెప్పాను? ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ bailor. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బెయిల్మెంట్ టూ టైప్స్ అంటే గ్రాట్యుటస్ బెయిల్మెంట్ ఒకటి, నాన్ గ్రాట్యుటస్. అంటే ఏంటి సార్? కన్సిడరేషన్ లేకుండా బెయిల్మెంట్ ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ గ్రాట్యుటస్ బెయిల్మెంట్. ఒకవేళ బెయిల్మెంట్ కాంట్రాక్ట్లో కన్సిడరేషన్ ఉంది అనుకోండి, నాన్ గ్రాట్యుటస్ బెయిల్మెంట్. సపోజ్ మీ ఫ్రెండ్ బైక్ అడిగాడు, ఏంట్రా ఇక్కడికి? అరే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళొస్తాను, ఆల్ ద బెస్ట్, జాగ్రత్త వెళ్ళరా అని చెప్పని బైక్ ఇచ్చావు. గ్రాట్యుటస్ బెయిల్మెంటా, నాన్ గ్రాట్యుటస్ బెయిల్మెంటా? ఏమ్మా? గ్రాట్యుటస్ బెయిల్మెంట్. సపోజ్ అదే బైక్ రిపేర్ అయింది, మెకానిక్ షీట్ తీసుకెళ్ళి సార్ దీన్ని రిపేర్ చేసివ్వండి అన్నారు. సార్ ఒక 500 రూపీస్ అవుతుంది, పర్వాలేదు సార్ చేసివ్వండి అన్నారు. బెయిల్మెంట్ కాంట్రాక్టేనా? ఎస్. ఏ గ్రాట్యుటస్ బెయిల్మెంట్? నాన్ గ్రాట్యుటస్ బెయిల్మెంట్. ఇస్ క్లియర్? నౌ అగైన్ ద గ్రాట్యుటస్ బెయిల్మెంట్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్. ఏంటి? ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద బెయిలర్, ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ బెయిలీ. రైట్. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. మీ ఫ్రెండ్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? ఇంటర్వ్యూ. ఏమిచ్చారు?
బైక్ ఎందుకోసమ్మా? ఇంటర్వ్యూ కోసం, అంతేనా? రైట్. ఇప్పుడు మూవబుల్ ప్రాపర్టీ బైక్ ఇచ్చింది మీరు, మిమ్మల్ని ఏమంటారు? బెయిలార్. మీ ఫ్రెండ్ని బెయిలీ అంటారు. ఇప్పుడు టోటల్గా బెనిఫిట్ ఎవరికి? ఏమ్మా? బెయిలీ బెనిఫిట్ కోసం మీరు బెయిల్మెంట్ కాంట్రాక్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రాటస్ బెయిల్మెంట్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ బెయిలీ. ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రాటస్ బెయిల్మెంట్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ బెయిలీ. అండ్ నెక్స్ట్, సపోజ్ మీ దగ్గర బైక్ ఉందమ్మా, ఒక సిటీలో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి బైక్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. సపోజ్ మీ విలేజ్కో మీ టౌన్కో వెళ్ళాల్సి వచ్చింది, బైక్ని బస్ స్టాండ్లో అక్కడ ఇక్కడ పార్క్ చేశారనుకోండి, పర్ డే ఎంత అమ్మా? 30 రూపీస్ 40 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. ఒక 1 వీక్ ఊరు వెళ్తున్నారు అనుకోండి, అన్నెసరిగా ఒక 500 రూపీస్ ఖర్చు పెట్టాలిగా. ఎందుకని? హ్యాపీగా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళి, అరే బైక్ పార్క్ చేసి వెళ్తున్నాను, 1 వీక్ తర్వాత వచ్చి తీసుకుంటాను, జాగ్రత్త చూసుకో. మన ఫ్రెండ్ ఏమంటారు? భలేవాడు, అలా చెప్పాలా ఏంటి, హ్యాపీగా ఎక్కడ పార్క్ చేసి వెళ్ళు అని అంటాడమ్మా. ఇస్ ఇట్ రైట్? సో బెయిల్మెంట్ కాంట్రాక్టేనా? బెయిల్మెంట్ కాంట్రాక్ట్ కాదా? చూద్దాం బెయిల్మెంట్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుందో లేదో ఫస్ట్ చెక్ చేద్దాం. బెయిల్మెంట్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఏం అవ్వాలి? ట్రాన్స్ఫర్. బైక్ పార్క్ చేశారు, మనోడు కీస్ ఇచ్చారు, జాగ్రత్త చూసుకోమన్నారు, ట్రాన్స్ఫర్ ఉంది. నెంబర్ 2, కీస్ ఇవ్వలేదు అనుకున్నారా? ఓకే అమ్మా, కీస్ ఇచ్చాము, కీస్ ఇచ్చాం, ఓకేనా? కీస్ ఇచ్చాం, జాగ్రత్త చూసుకోమని కీస్ కూడా ఇచ్చాం. రైట్, దెర్ ఇస్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్, కంట్రోల్ కూడా ఇచ్చాము. కీస్ ఇచ్చాం కదా, జాగ్రత్త చూసుకోరా బైక్ని అని చెప్పని జాగ్రత్త చూసుకోమని చెప్పి ఇచ్చాం. దెర్ ఇస్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్. మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఉందా? ఎస్, మూవబుల్ ప్రాపర్టీ బైక్. పర్పస్ ఏంటి? పార్కింగ్, సేఫ్ గార్డ్ ద అసెట్, జాగ్రత్త చూసుకోమని చెప్పన్నాం. నెక్స్ట్, డెలివరీ బ్యాక్ ఉందా? ఎస్, మనం ఊరికి వెళ్ళిన తర్వాత మన ఫ్రెండ్ ఏం చేస్తారు? మన బైక్ని తిరిగి ఇచ్చేస్తారు. ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్లో మీరెవరు? బెయిలార్. మీ ఫ్రెండ్ బెయిలీ. గుడ్. బెయిల్మెంట్ కాంట్రాక్టేనా? గ్రాటసా నాన్ గ్రాటసా? గ్రాటస్. బెనిఫిటెడ్ పార్టీ ఎవరు? బెయిలారా బెయిలియా? బెయిలార్. దిస్ ఇస్ ద బెయిల్మెంట్ కాంట్రాక్ట్, గ్రాట్యుటస్ బెయిల్మెంట్ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద బెయిలార్. మీరు బైక్ని మీ ఫ్రెండ్ ఇంటర్వ్యూకి ఇచ్చినప్పుడు దట్ ఈస్ అ గ్రాటస్ బెయిల్మెంట్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ బెయిలీ. అదే బైక్ని మీరు ఊరు వెళ్తున్నప్పుడు మీ ఫ్రెండ్కి ఇచ్చారా, జాగ్రత్త చూసుకోమని చెప్తే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బి ఏ గ్రాటస్ బెయిల్మెంట్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద బెయిలార్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో అండర్ ద గ్రాటస్ బెయిల్మెంట్ might be it may be benefited by the either bailar or bailee. It will be depend upon the case. సిచ్యువేషన్ బట్టి ఉంటుంది. సో గ్రాటస్ బెయిల్మెంట్లో బెయిలర్ అన్న బెనిఫిట్ అవుతూ ఉంటాడు, బెయిలీ అయినా బెనిఫిట్ అవుతూ ఉంటాడు. అదే సెకండ్ వన్ ఏంటి? నాన్ గ్రాట్యుటస్ బెయిల్మెంట్. ఏంటది? నాన్ గ్రాటస్ బెయిల్మెంట్. ఈ నాన్ గ్రాటస్ బెయిల్మెంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే, నాన్ గ్రాటస్ బెయిల్మెంట్లో బోత్ ద పార్టీస్ విల్ బీ బెనిఫిటెడ్. ఇద్దరికి బెనిఫిట్ ఉంటుంది. రైట్, ఇద్దరికి బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఎవరెవరికి? బెయిలార్కి బెయిలీకి ఇద్దరికి బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఎలా? సపోజ్ మొబైల్ ఫోన్ రిపేర్ అయింది, తీసుకెళ్ళి సర్వీస్ సెంటర్లో ఇచ్చావు. సార్ 1000 రూపీస్ అవుతుంది అన్నారు, చేసి ఇవ్వండి అన్నారు. యు ఆర్ ద బెయిలార్. సర్వీస్ సెంటర్ షోరూమ్ బెయిలీ, మొబైల్ ఫోన్ బెయిల్డ్ ప్రాపర్టీ. టోటల్లీ దిస్ ఈస్ ద నాన్ గ్రాట్యుటస్ బెయిల్మెంట్. రీజన్ దెర్ ఈస్ ఏ కన్సిడరేషన్. గుడ్. హూ ఈస్ బెనిఫిటెడ్? ఇద్దరునా? షోరూమ్ అతను కదమ్మా బెనిఫిట్ అయింది, డబ్బులు తీసుకున్నాడు 1000 రూపాయలు. మనకు కూడా మొబైల్ ఫోన్ రిపేర్ చేసి ఇచ్చారు కదమ్మా, సర్వీస్ చేసి ఇచ్చాడు కదా. సో బోత్ ద పార్టీస్ ఆర్ బెనిఫిటెడ్. So when there is a concept of the both parties are benefited, it is a non-gratuitous bailment. Is it clear? So gratuitous and non-gratuitous.